All right, good morning, everyone, and Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir. So today a little bit relaxed. Semua orang kat rumah. We are continuing a little bit on yesterday's calculations since we've got some momentum already lah. Yesterday we were doing a couple of calculations on how to determine failure. So today we'll do one or two more and then we'll go on to a new chapter. This one, we have done this before. This is too easy, maybe. Is this something easy? It should be very easy. This one is using more failure criterion. Kalau more failure criterion, you have to refer to here lah. More, tak ada eh. I didn't put in the summary. Should be this one. More susah sikit lah. More failure criterion, slightly harder. Let's try something with shear stress first. Let's do exercise 6. Okay, so let's do this one. So aluminum alloy is the material that we are using today. So 6061 T6. Currently, it is being used at a solid drive shaft. So it transmits about 33 kilowatt at 2400 RPM lah, with a factor of safety of 2 with respect to yielding. We want it to be twice as safe lah before it yields. So we need to determine what is the smallest diameter shaft that can be selected based on the maximum shear stress theory. Okay. So here are a few of the important things that we need to know. So dia adalah shaft. And then dia bagi pelbagai benda yang pelik-pelik ni, which is power and RPM. If you still remember some formula on power is equivalent to torque times omega. So this is for power transmission. If some of you guys are still don't remember what is omega, omega is angular velocity. And in order to convert RPM to omega, you have to use this formula 2 pi n over 60. So power is equivalent to torque times 2 pi n over 60. Benda ni dah pernah dengar ke? Tapi apa benda ni nak cari kan? Dia suruh cari ni, berapa diameter shaft? Macam mana? I suppose we got to start with what we know first lah. These are some of the formulas that we know. What is the relationship between power and torque? The higher the power, and The higher the torque. the higher the torque. Maybe the RPM, don't know lah, which one will go higher or which one will go constant. Cuba cari tengok berapa torque.
Why do we need to find the torque? It is because we would like to know what is the shear stress. So something under torsion will undergo very high shear stress. Something like this is under pure torsion. Elemen dia kalau kita tengok kat sini memang mengalami shear stress. Mungkin arah macam tu. Ini arah macam ni. Elemen dia. Dia ada jugalah bending load tu. Tapi maybe this one we would like to calculate against shear stress. Tu. Dapat ke? Plug in the formula. 33 kilowatt. So 33 times 33,000 lah Torque you don't know. Two pi 2400 over 60. So calculate properly. Using your calculator. Proper value. Satu tiga 1.3. 131.3. So this is in Newton meter. So it's quite high lah. 131 Newton meter. So bab tu lah maybe dia rasa benda ni fail due to shear stress. Because the torque is quite high. So normally shaft, kadang-kadang shaft yang agak panjang, dia ada certain loads on the shaft. Ini dia support bearing. Kalau shaft yang low power kan, low power dia ada certain loads lah. F sini, maybe this one F2. Kadang-kadang bending moment tu lagi dominant lah dia punya stress dia. But apparently in this case memang high power transmission punya lah ni. So since it is high power transmission, maybe it were to be fail under shear. Sebab tu dia suruh cari ni lah. Sekarang, our next task is to find out what is the shear stress. Berapa tau, which is our shear stress. So tau is this formula. Torque kali radius bahagi dengan J. J stands for what? J is polar. Polar moment inertia. J. So now we can plug in lah. So we are quite lucky because this is solid lah. So if equation dia jadi senang sikit lah. J adalah pi D04/32. Tak apa, cari dulu berapa dia punya shear stress. Shear stress sama dengan 131.3 kali C. C tu radius
Oh, this one stands for radius, R. Kadang-kadang normally people letak C, kadang-kadang orang letak R. Dulu saya belajar TR on J. Depends lah how do you want to do it. So bagus kita pakai formula yang ada R lah, pakai yang ni. Supaya dia punya equation tu kita boleh cancel out. So we're going to put R here. J is equivalent to pi R kuasa 4/2. So simplify lah sikit saya punya equation nanti. Okay, so kita punya equation sudah simplify sikit lah. R boleh cancel out. R, cancel it out. Ni, cancel. Ini jadi R kuasa 3 lah. Benda-benda lain kita boleh simplify lah. Macam mana nak simplify? Do it slowly so that you don't make a mistake. Pi R kuasa 3/2. Boleh lah. Sama dengan 131.3. So, shear stress R kuasa 3 sama dengan kalilah semua tu. I need to add one more paper lah. Yep. R kuasa 3 pi per 2. Ini sama dengan 2 kali 131.3. Mana pi? Pi dah hilang. So, pi tak bawah. 2 kali. So, shear stress. Jadi, 131.3. Kali 2. Bahagi pi. Sama dengan 83.6. 59 lah patutnya. Saya letak 6 lah. Simplify sikit. Per R kuasa 3. Itu ya ni. Kau dapat sama? Sama 83.588. Okey, ya. 83.588. So, memang jadi susah sikit lah. Sebab apa? Kita kena cari shear stress in the function of radius. Sebab kita tak tahu lagi radius tu berapa. Radius tu kita yang nak kena decide. Berapa diameter of the shaft, berapa radius of the shaft. Sekarang baru kita boleh guna tu. Maximum shear stress theory. Berapa maximum shear stress theory Kena ingat balik formula lah.
Maximum shear stress theory. Inilah maximum shear stress theory. Let's plug it in here. And then I can plug in this final thing lah. Pelik Cannot edit other things Continue. How do we do this? Tapi ingat lagi. In order to use failure criterion must convert to principal stresses. Kena cari juga principal stresses dia. Walaupun stres yang kita ada cuma shear stress. Tak apa, cari juga. Ini square root tu. Yang panjang tu. Yang panjang. Plus minus. Sigma 1, 2. Sigma X campur Sigma Y bahagi 2. Plus minus. Square root mak nenek panjang ni. Sigma X minus Sigma Y divided by 2. Kuasa 2. This one is plus. Tau XY kuasa 2. Kenapa? Memang macam tu lah. We must find the principal stresses. So banyak benda jadi zero lah. Macam ni jadi zero lah. Sigma X, Sigma Y semua mana ada. Tak ada value. Ini. No value. Sigma Y tak ada. Tereng. Tereng tak ada. Ni pun tak ada. Ni pun tak ada. So principal stresses dia tinggal ni je lah. Terus sama dengan tau XY kuasa 2 square root. Maksudnya terus sama dengan tau XY. Itulah principal stresses dia. Oh, tapi kita lupa buat ni Dia ada positif dan negatif lah bila ada square root ni. So, kita punya principal stresses kita akan jadi sigma 1 positif tau XY, sigma 2 negatif tau XY. So, jangan lupa ni lah. Dia ada plus minus lah depan. So, kita dah berjayakan tengok kan? Ini ada plus dan minus. Maksudnya ada dua sign yang berbeza. Ini yang atas kan? Sigma 1, sigma 2 have the same signs. Meaning positive, positive or negative, negative. That's not the case. Our case is positive and negative. So, kita nak kena pakai yang ni lah. Boleh lah. Cuba pegang tengok. Cuba letak tengok. Principal stress. Tapi cuma ada shear stress. Minimum principal stress. But then again cuma ada shear stress lah.
Shear stress kita sudah cari ini. Shear stress. So now in application where you need to find out what is the diameter of the shaft. Inilah cara dia. When you are concerned that the shaft will fail using shear. Bukan bending, ini shear je. Bending dia susah sikit. Mungkin shaft ni tak ada bending moment sangat. Dia memang purely shear. Ting, 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 ting. So, kita kena pakai ni lah. Dia ada something called modulus ni. So, kita kena pakai sigma 1 tolak sigma 2 sama dengan sigma yield. So, plug it in. 83.6 bagi R kuasa 3 tolak negatif 83.6 bahagi dengan R kuasa 3 sama dengan yield stress. So, campur dua dapat apa? Ish lah, tulis besar sangat. Tak celi lagi. 83.6. 167.2 bahagi dengan R kuasa 3 sama dengan yield stress. Again, ada factor of safety tak tadi ya? Factor of safety dia mesti 2. So, macam mana nak buat ni? Tambah lagi satu page ni. Keep. New slide. So, sebelah yang kiri ni, ini kita punya working stress. Kita nak check, adakah dia sama dengan yield stress atau kurang atau lebih besar. Sebelah kanan kita ni, macam biasalah, yield stress. So, kita nak check, adakah dia sama atau lebih besar atau lebih kurang. So, kita kena make sure itulah yang berlaku. Ingat balik, factor of safety. Kena pakai safety factor tu lah. Mesti. Sigma yield bahagi sigma working. Banyak songeh lah. Kalau hampa jadi doktor kan senang. Mana ada kira-kira macam ni? Hampa ingat ni. Ini, itu. Itu, ini. Doktor tak buat calculator pun. Itulah hampa. Tapi istilah doktor pelik-pelik. Kita terpaksa kira lah. Yield stress. So, since factor of safety kita 2.0, yield stress kita tadi dah ada dalam soalan ni. Dia cakap, oh ni, yield stress aluminium 6061. 255. Tapi bila hampa kerja, mana ada orang nak bagi hampa ni? Hampa kena cari sendiri. Dah kerja nanti cari sendiri dia punya yield stress.
Sekarang belajar okey lah, senang. Dapat semua. Yield stress sama dengan 255. Sigma working berapa? Hmm. 127.5. 127.5. Ini je lah dia punya working dia. Kalau lebih daripada tu maksudnya tak boleh kan. Dia kena banyak ni je. So maksudnya 167.2 bahagi dengan R kuasa 3 ni mesti sama dengan 167.2 ni megapascal lah kan? Betul tak? Jangan salah. Ke tak Newton meter. Megapascal ke pascal ni? It's something lost in translation. Tak ada apa pun kan? Newton meter lah. It's just value. Dia tak ada apa. So ini 127.5 megapascal lah. Darab 10/6. Ya. Jangan lupa. Megapascal. Sebab 255 ni megapascal. So R kuasa 3. Satu 6.7.2 bahagi 127.5 darab 10 kuasa 6. Don't forget to square root on both sides. Ini kena square root. Punca kuasa 3 baru dia settle. Baru dapat jawapan. Your calculator has a square root of cubic square root. 167.2 bahagi 127.5 eksponen 6. Dapat jawapan. Berapa? Siapa yang call ni jap Ya betul. Ada. Baik. Macam mana? Berapa? Deng. Tu dapat kecil value dah betul ya. Kau saya Berapa? salah tekan. Berapa value? 0.01. 0.01. Lagi? Ini baru one significant number. Betul lah tu. Saya pun tekan kalkulator dapat 0.0109. Betul tak? So ini adalah dalam meter. Dan kita cari apa? Kita cari radius. So kalau diameter kena kali 2 lah. Kali 2.
Answer kali 2. Dan convert kepada milimeter. Dia akan dapat 0.0219. Meter convert kepada mm. 1, 2, 3. 21.9 mm. So, maksudnya hampa kena beli at least shaft diameter 22 mm. Itu jawapannya. 22 mm je, 2 cm je untuk transfer torque bawah 22 kilowatt lah tadi. Kalau tengok page 1, memang ada jawapannya tu. 21.89 tu. Memang betul lah. Aluminium alloy. 32 kilowatt. 33 kilowatt. Okay, hopefully semua orang boleh dapat. At least you have an experience on how to properly and professionally calculate shaft diameter using maximum shear stress criterion as a proper engineer do. Okay, keep. What else? Ada banyak soalan. Nak buat semua pun kena buat sedikit lah kot. Banyak dah yang kita buat. Apa dia nak ni? Factor of safety. Is this something easy for you? Macam biasa je dah. Shear stress, sigma x, yield strength, safety factor boleh cari lah. Tapi ni nak pakai apa? What kind of failure criteria do you want to use? Kalau tak bagi apa-apa jawapan, the best failure criteria is von Mises lah. Kalau dia tak minta apa kan, default. If it's not asked, the default is von Mises. Or distortion energy theorem. So it's widely known in the engineering world lah. The default failure criterion is a lot of engineers are using von Mises. So ini last soalan dalam kita punya design for static. Lepas ni kita bolehlah buat test. Ni. Dia bagi apa dah? Sigma X dia bagi. Kalau hampa nak cepat, hampa try guna yang komputer tengok. So ni tak payah guna manual calculation Try guna yang link yang more circle tu. Okay juga, hampa try guna yang tu. Manual lah kita boleh buat. So kita guna
yang komputer tu. Okay, so where to find the link? You can go here. There's this mechanical calculator more circle. Tekan control and hit on it. And if you cannot find it, go to this link lah. mechanicalcalc.com. Okay, try. Then go to calculators and go to more circle. mechanicalcalc.com. Mana api dah hilang lah. More circle. Try to do this question. Last question we're going to do. I'm going to split this one. You can split. Stress transformation. Buat soalan ni. Try guna komputer tengok. Tengok dapat tak? Dia bagi jawapan lah. Tapi baca tu lah. Apa dia nak. A round steel rod subjected to axial tension. Okay. Axial tension. Sigma X saja ada. Sigma Y tak ada kot. Torsion ada. So, what happens if you have 0 sigma X, 0 sigma Y, only shear stress? Yang tadi pure shear stress. Tapi ini adalah, ini ada 50. Sigma Y 0, shear stress adalah positive, which is 100. Hilanglah sikit. So you can read at the circle, more circle, or you can read at the bottom here lah. It will give you the result. What is the maximum principal stress? 128. What is the minimum principal stress? Negative 78. And shear stress is plus and minus 103.1. Kalau nak calculate manually pun boleh kan, guna je formula tu. Okay, try to do this. Gunakan distortion energy theorem, itu von Mises. So this is my more circle, which I have created. Now I can paste here lah. Buat soalan. Ini. Maximum 128, minimum 78. Okay, sekejap. Kita teruskan buat.
So, let's list down. Berapakah principal stress? Sigma 1. Berapakah minimum principal stress? Sigma 2. 128.1 megapascal. Negative 78. Negative 78.1 megapascal. Dapat principal stress senang hidup. Kita just guna formula distortion energy theorem saja. Again, kena paste pula formula ni. Mana ni? More time. Kena pergi sini pula. Paste here. Distortion energy theorem. Okay, plug in. Dapat 32508.14. Sebelah kiri ni 3, 2, So kan yang total tu. total sebelah kiri. Total sebelah kiri. 3, 2, 508.14. 508.14, tak apalah. 0.14 tak payah bola. Ini dia punya sama dengan Sigma Y. sigma squared lah. Kedua. Ini kira value dia Pascal lah tu kan? Dia semuanya megapascal, so megapascal lah. Dekat Pascal. So kita kena square root lah. Tepat lah. Remember to square root here. Square root over here. 32508. Square 32508. Square root 180. 180.3 sigma Y. So obviously dia kecil lah. 180.3. Dia kecil. Maksud dia selamat lah. Dia tidak yield lagi. Dan berapa percentage keselamatan dia? Dia punya tensile yield strength 500. Sekarang boleh kira lah factor of safety. Again, factor of safety sigma yield besar bahagi sigma working. Hmm. Lima ratus bahagi 180.3 dapat 2.77. ya 2.77 exactly macam jawapan. So jangan lupa pula nanti apa buat family project apa lupa. Present dekat panel tanya tak reti nak jawab. Itulah kadang-kadang kita lupa factor of safety. That's our main job lah as mechanical engineers. Okay, so with this question, we're going to end design for static lah. And we're going to move on to another topic, another chapter on our class, which is designed for fatigue loading. Okay, semua orang boleh buat kan? Ding, 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 ding.
InsyaAllah, sir. Okay, so let's move on. Our next topic is something called design for fatigue loading lah. So it is almost the same as static